Solve the 4 questions. Okay. So this is what advantage. So on the other day, someone said, so if it contains more number of vectors than the dimension, then automatically it is a basis. I did not use the second property. I will use W is equal to set of all A plus B, A minus 2B, and 3A plus 4. A, B are real. A, B are real. Question is, can it be a basis? Question is, can it be a basis? What is the basis? What is the basis for this? We want to find. Okay, find dimension of double and the basis. Another question. A minus B, B minus 2. A, B are real. Then find dimension and the basis. First question. Any one of you, can you tell what is the dimension? 2. 2, ma'am. Why dimension is 2? Number of free variables. Variables 2. Correct. Number of free variables. There is no condition given. So number of free variables are 2. Free variable means you can give any real number or any scalar. So here they are real. So they are free variables. 2 free variables. Number of free variables will give you the dimension. So for question number 1, dimension of W is equal to number of free variables. It's equal to 2. Okay. Then we want the basis. What is the basis? We want to know. So W is equal to A plus B, A minus 2B, 3A plus 4B, such that AB belongs to R. What is the basis? We want to know. So first we should know the spanning set. So how to write? Take all first components, take all second components. Coefficients of AB belongs to R. So every vector in W, what is the meaning of this? Every vector in W contains how many vectors? 2 vectors. W contains how many vectors? 2. 2 vectors, 3 components. 2 vectors. W contains how many vectors? Infinite. Infinite, ma'am. Infinite number of vectors. Why infinite? You can give any value for AB. How many Any real numbers are there? Infinitely many. So if you give A equal to 1, B equal to 0, you will get one vector. A1, B0, 1, 1, 3. If you give A0, B1, you will get another vector, 1, minus 2, 4. If you give A equal to 1, B equal to 1, substitute, you will get another vector. Like that, how many vectors are there? Infinitely many vectors are there. But all the infinite number of vectors can be written as combination, linear combination. This is in which form? C1 U1 bar plus C2 U2 bar. This is in the form of combination. So whenever W is written in the form C1 A1 plus C2, C1 U1 bar plus C2 U2 bar, that is what is called linear span. What is linear span? L of S, C1 U1 bar plus C2 U2 bar and so on, Cn U1 bar means there's nothing but linear span of S. What is S? U1, U2, Un. Vectors which are present. So this is nothing but the linear span of S. What is S? These 2 vectors.
This is C1 U1 bar plus C2 U2 bar. This is nothing but the linear span of S. What is S? S is 113, 1 minus 2. How many vectors are there in S? How many vectors? Only 2. 2 vectors. Components are 3. What is the dimension of W? 3. Dimension of W? 2. 2. Why 2? Why 2? 2 variables. 2 free variables. 2 free Number variables. Free variables. They are equal or not? Yes, ma'am. Not only that, it is spanning or not? Yes. So whenever these two are equal, whenever it is spanning, we need not check independent. Automatically, S is basis. మీరు చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. యాక్చువల్గా బేసిస్ అంటే ఏం చెక్ చేయాలి? L of S equal to W అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి, జనరేటర్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి, ఇండిపెండెన్స్ కూడా చెక్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు లేదు? ఎక్స్టెన్షన్కి అప్లికేషన్ cardinality and dimension coincides. Then if it is independent also it is a basis. If it is generator also it is a basis. So automatically S basis అని చెప్పాలి. S basis for not for R3 space, for W. R3 space కి అయితే 3 ఉంటాయి. Dimension of R3 is 3. మీ అందరికీ డౌట్ రావచ్చు, ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ R3 అయింది కనుక దీని డైమెన్షన్ 3 ఉండాలేమో అని. అక్కర్లేదు. Dimension of R3 is 3. But the subset is only a subset. Subset can contain dimension less than or equal. So W is subset of R3. So dimension of W is less than or equal to 3. This R3 kaadu, W. So W is subset of R3. So dimension of W will be less than or equal to dimension of R. Less than kuda avachchu. Equal avvalanటే. So ఇది story. This is the application of this second. So whenever they are coincident, independent basis, if they are equal, L of S equal to V, S is basis for V. This application మనం ఇక్కడ చూస్తాం. So if it is spanning sometimes, then in that case automatically we can say it's a basis. You need not check independence because of that thing. కానీ మీరు మీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పేటప్పుడు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఇండిపెండెంట్ కూడా చెక్ చేయాలని మీరు చూపియండి. ఎట్లా చెక్ చేస్తారు ఇండిపెండెన్స్? దీనికి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయాలి, ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు n అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఎంసీక్యూ కనుక ఎస్కేప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి అది 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఇంత రాస్తే వాళ్ళకి 15 మార్క్స్ రావు. అందుకోసం ఇండిపెండెన్స్ కూడా చెక్ చేసేట్టు వాళ్ళకి చెప్పండి మీరు టీచర్స్ అయినప్పుడు. ఓకే, యాజ్ అ టీచర్, డిగ్రీ కాలేజ్ టీచర్ ఆర్ ఎవర్ పీజీ టీచర్, you need to check, ask them to check for independence also. మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కనుక ఇవి రెండు కోఇన్సిడెంట్ షార్ట్ కట్ అప్లై. నెక్స్ట్ A minus B, B minus 2. సెకండ్ క్వశ్చన్. A minus B, B minus 2. A, B or A. Now, tell me what is the dimension? 2. Why 2? 3 variables. 2 free variables. Because 2 free variables are the dimension. Now we want basis. How to get basis? We express it as combination of A. ఇది ఆర్డర్లో లేదు, కావాలని అట్లా ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో. So you have to write them in the order. You have to take along with the sign. So every vector in W is in this particular form. So you have to 1 minus 2 into A minus 1 into B belongs to R. So it is nothing but this is in the form C1 U1 bar, C2 U2 bar. So this is L of S. What is S? 1 minus 2 minus 1. Therefore, automatically
L of S equal to W. How many vectors are there in S? 2 vectors. It is subset of which space? R2 space. What is the dimension of R2 space? 2. Sorry, dimension of W. W, what is the dimension of W? 2. Dimension of W2 because 3 variables are there. They are coincident. So which implies S is this. This is another application. So what is the first application we have seen? Whenever dimension is coincident, if it is independent, if you are given them as vectors, ఇలా vectors లాగా ఇస్తే ఇండిపెండెంటా కాదా చెక్ చేయడం ఈజీ. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ స్పానింగ్ అని తెలుసు కనుక ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు చెక్ స్పానింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ఎ జనరేటర్. ఈజ్ ఇట్ L of S equal W or not is easy to check than independence. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ వెక్టర్స్ గా ఇచ్చారు కనుక మనకి చెక్ చేసుకోవడం ఈజీ ఇండిపెండెన్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద వే యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు హౌ టు అప్లై ద ప్రొసీజర్. క్లియర్ నో? సో ఇది చాలా బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇంకొకటి చూడండి, W ఈజ్ ఈక్వల్ టు set of all A, B, C such that A plus 2B plus C plus 3D is equal to 0. What is the dimension of W? Dimension 3. of W is 3. 3 అని ఎట్లా చెప్తున్నారు? ఆ రోజు చెప్పుకున్నాం. సో solution is W is subset of R4 space. 4 constants. 2. Okay, what is dimension of R4 space? Dimension of R4 is 4. 4. How many conditions are given? Condition. Number of independent restrictions. Very important is independent restrictions. I'll tell you what is this. Independent restrictions. How many are there? Only one restriction. So therefore, dimension of W is equal to n minus, this is, let us say, k, n minus 4 minus. చూడంగానే చెప్పేసి. Suppose 2 conditions. If W is set of A, B, C, then A plus B is equal to 0, C plus 2D equal to 0. Then dimension of W is 2. Answer is 2. Why 2? W is subset of Independent restrictions. R4. Dimension is 4. Dimension of R4 is 4. This is n. How many independent restrictions? What is meant by independent? No variable is common. Here AB is there. Here AB is not there. C and D are there. So if there are no variables common, then they are called independent restrictions. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడున్న వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఉండకూడదు ఒకటి కూడా. సో హియర్ 2 వేరియబుల్స్ AB are there. Here even if A is there or B is there or both are there, then it is not independent. So here no variable is common between the conditions. So how many independent restrictions? 2. Therefore, dimension of W minus. Next, suppose you are given this. W is set of all A, B, C, D such that A plus C is 0, 2A plus B plus C, B plus D is 0, suppose. Then what is the dimension? What is the dimension? 2 అవుతుంది మ్యామ్. ఓన్లీ B and T will be చెప్పగలరా? 3 అవుతుంది. చెప్పగలమా?
చూడంగానే చెప్పగలమా? ఆర్ దే ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్? No. ఇవి రెండు ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్సా? No. Because there is variable which is common. ఏ వేరియబుల్ ఇస్ కామన్? అట్లీస్ట్ వన్ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ కానీ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ కానీ కామన్ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. దెన్ వీ కెనాట్ అప్లై ది షార్ట్ కట్. డోంట్ అప్లై ది షార్ట్ కట్. దెన్ హౌ టు డూ ఇట్? ఐల్ షో. సో బికాస్ దెర్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రైంట్స్, దట్ ఈస్ జనరలీ మనం ఏం చేస్తాం, ఇది 4 ఉంది, 2 ఉన్నాయి, 4 - 2 = 2 అని రాసేస్తాం according to previous one. Sometimes it may tally, but not necessarily. Don't apply previous formula. ఈ ఫార్ములా దీనికి అప్లికబుల్ కాదు. ఎందుకు కాదు? ఇవి ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కావు. బికాస్ వేరియబుల్ ఏ ఈస్ కామన్ ఇన్ దట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ హౌ టు డూ? ఐ విల్ షో. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్. ఈ ఫార్ములా యూస్ ఎప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఇచ్చి they are not independent. N enta? N means number of variables or dimension of R. So W is subset of R. ఆర్ ఏంటి? ర్యాంక్. ర్యాంక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. ఆర్ కనుక్కోవాలి. ఫార్మ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఏ కోఎఫిషియంట్ 1, బి లేదు, సి ఉంది, డి లేదు. రైట్ దమ్ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏబిసిడి. రైట్ దమ్ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు 0. This is 2/4. This is 4/4. So this is 2. Ax equal to 0. So we have to find number of free variables. N enta 4. Number of columns anachu, R4 anachu, edaina okate. But we have to find what is rank. How to get R? This is the leading element. We have to make below C. So for R to apply the operation R2 minus 2R. So what is the rank? It is in echelon form. 2. Is in echelon. So rank is 2. N is 4. So dimension is N minus. ఇక్కడ సేమే వచ్చింది కదండి అంటే అన్నిటికీ వర్తించదు. యాక్సిడెంటలీ దే ఆర్ ఈక్వల్. సో కొంతమంది చూడంగానే చెప్పేస్తారు, ఎందుకు మేడం ఇంత చేయడం, ఇది 4, ఇది 2, 4 - 2 2 1. అన్నిసార్లు సాటిస్ఫై కాదు. In that case, you may land in trouble. Okay? So, for example, W is equal to set of all ABC. A plus B is 0. B plus C is 0. C plus A is 0. What is the dimension you are expecting? Dimension is, if you apply that condition, what is the dimension? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఈ 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, n-k ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 3 - 3 0 వస్తుంది. 0 రావాలి ఆన్సర్ n-k అప్లై చేస్తే. కానీ అప్లై చేయగలమా ఆ ఫార్ములా? k denotes నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ దే ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్? నో. ఎందుకంటే ఇవి రెండింటి మధ్యలో బి కామన్ ఉంది, ఇవి రెండింటి మధ్యలో సి కామన్ ఉంది, ఇవి రెండింటి మధ్యలో ఏ కామన్. సో దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్. ఇందులో ఏ రెండిట్లో కూడా కామన్ ఉన్నా చాలు ఒక వేరియబుల్, దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. సో మీరు ఆ ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అప్లై చేసుకొని 3 - 3 0 అని రాయకూడదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. ఇన్ దట్ కేస్ విచ్ ఫార్ములా? డైమెన్షన్ ఆఫ్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-r యూజ్ చేయాలి, n-k కాదు. ఆర్ ఎట్లా వస్తుంది? ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని ఎట్లా చేస్తారు? ఏబిసి వేరియబుల్స్ కనుక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏబిసి అని రాసుకోండి. ఏ కోఎఫిషియంట్ 1, బి కోఎఫిషియంట్ 1, సి లేదు కనుక 0.
ఇక్కడ ఏ లేదు కనుక 0. బి కోఎఫిషియంట్ 1, సి కోఎఫిషియంట్ 1. ఇక్కడ ఏ కోఎఫిషియంట్ 1, బి లేదు 0, సి కోఎఫిషియంట్ 1 ఇంటూ ఏబిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 0 0. ఇది 3/3 మ్యాట్రిక్స్. సో హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్? 3 కాలమ్స్. ఇంకో విధంగా ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ R3 కనుక n is 3. అట్లా అయినా తీసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ హియర్ ఆల్సో విల్ గివ్ యూ n. ఇక్కడ నుంచి కూడా n 3. Now we have to reduce it to echelon form. If you reduce it to echelon form, 0 1 1, we'll apply R3 minus R. చేస్తే ఇది 0 minus 1 1. నెక్స్ట్ ఇది లీడర్, దీని బిలో 0 వచ్చి ఇది లీడర్ సెకండ్ రోకి, ఇది 0 రావాలి. సో ఫర్ R3 apply the operation R3 plus R2. చేస్తే మనం తప్పు చేశాను కానీ చూసుకోండి ఒకసారి. Last column 2 months. ఇది చూడండి R3 minus R1 0 minus 1 1 0 minus 1 1. Last column is R3 plus R2 is 2. This is in echelon form. What is the rank? 3. n is 3. So dimension of W is equal to accidental గా మళ్ళీ సేమ్ వచ్చి మనకు వద్దంటే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది 0. So dimension of W is 0 means then what is the basis? What is the basis? Whenever dimension is 0, what is meant by dimension? Number of vectors in the basis. For the 0 left. Basis contains no vectors. Basis contains no vectors. That means basis is empty set. So whenever dimension is 0 for any space, then basis is taken as empty set. Very important. So you will be given among options. If dimension of W is 0, implies there exists no basis. There is singleton 0 is basis. That is empty set is basis, or this is basis. Options will be given. Empty set is basis, or this set containing this is basis. Like this, options will be given. So this is not basis. Singleton 0 cannot be basis because singleton 0 is dependent. We cannot say there is no basis because every finite dimensional vector space must have basis. So basis is empty set. Then how many vectors will be there? No vector. So what is the dimension? 0. Okay, this is how we can predict the dimension. Okay, number of free variables or number of independent constraints. If the constraints are not independent, do like this, n minus r formula. Okay, fine. So let us go for no questions based on dimension formula now. So these are the applications of extension theorem. Next we are going to see a dimension formula. Dimension theorem means any two bases contain same number of vectors. That is called dimension theorem. There is difference between dimension theorem, dimension formula. You'll be asked to identify in the exam. What dimension theorem means? Any two bases contain same number of vectors. That is, if S1 and S2 are bases, then dimension of, that is cardinality of S1 equal to cardinality of S2. Adi base dimension theorem. Dimension formula ante enti? If W1, W2 are subspaces of a finite dimensional vector space V, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W. The dimension formula, very important. So what is dimension of, it is not union. Again, in the exam, in one of the papers, set papers, you were asked to identify. Dimension formula is first option. The dimension of W1 union W2 is equal to this. Majority of the students are thinking dimension of W1 union W2 as this.
Why you are doing like this is you are having in your 9th class this formula, 10th class also. Because of this, you are misleaded. This is for sets. This is for sets. This you should not apply here. These are not sets, they are subspaces. So it is not union. If you take W1 union W2 is not a subspace at all. If it is subspace only, you can talk about dimension. We stated earlier, intersection is always a subspace. Sum is always a subspace. But union need not be a subspace. So when it is not a subspace, how can you write dimension of W1 union W2? No meaning. So some students, they will be taking this for dimension. Dimension of W1 union W2. That is not correct. Because sum of two subspaces is subspace, but union need not be. So this formula is valid only for plus, very important. In one of the papers, set papers, I think last year, you can find this question. How about three subspaces? So if it is for three subspaces, what is the formula? Is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 plus dimension of W3 minus their intersection. What are the possible intersections? W1 intersection W2, W2 intersection W3, W3 intersection W1 plus W1 intersection W2 intersection. You can extend this to any number. ఈసారి మీకు ఎగ్జామ్లో 4 ఇచ్చి అడగచ్చు. మీరు ఏది ఇచ్చినా రాయగలగాలి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దేర్ డైమెన్షన్స్, నెక్స్ట్ పాసిబుల్ ఇంటర్సెక్షన్స్. ఇంతకు ముందర ఓన్లీ 2 సబ్స్పేసెస్ ఉంటే ఒకటే ఇంటర్సెక్షన్ W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2. 3 ఉన్నాయి. అప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? కాంబినేషను W1 W2 కాంబినేషన్, W2 W3, W1 W. అట్లా అన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుని ఆ ఇంటర్సెక్షన్స్ సపరేట్ చేయాలి. కామన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంటర్సెక్షన్ని తీసుకో ప్లస్ చేయాలి. Okay, so for you homework is write the formula for 4. Iki sir adagachu. Okay, chudandi, this is the homework. Next. Last time TSET లో అడిగాడు మేడం. అదే ఇది 3 అడిగారు, ఈసారి 4 అడగచ్చు కదా. ఇప్పుడు నా బోట్ వాళ్ళకి ఐడియా రావచ్చు, ఎందుకు సేమ్ 3 ఇవ్వాలి, 4 ఇవ్వచ్చు, 5 ఇవ్వచ్చు. సో మీరు అక్కడ పాసిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి. ఒక గ్రూప్ లో కరెక్ట్ చేస్తారు, ఇది గ్రూప్ లో చేసి పెట్టండి. గ్రూప్ లో చేసి పెట్టండి. ఇంకొకటి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎన్ని వస్తాయి ఇంటర్సెక్షన్స్ అని. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 3 ఉన్నాయి సెట్స్. ఎన్ని కావాలి మనకి? 2 ఎట్ ఎ టైం కావాలి, ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి కనుక 3C2 వచ్చింది.